O Fórum Lantim é um espaço de debate e troca sobre política externa entre governo, academia, empresas e outros atores, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores da China. Lantim significa Salão Azul em mandarim, que é onde o fórum começou a ser realizado em 2010, no prédio da chancelaria em Pequim. Essa foi a primeira vez que a atividade foi realizada em Xangai. A presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, foi convidada para fazer um discurso durante a abertura do fórum, que teve como tema os caminhos da modernização chinesa e também contou com a participação do chanceler chinês Xangai. Essa foi a primeira atividade pública de Dilma na China após sua cerimônia de posse. Esse compromisso assumido pela China pode permitir a diminuição da distância entre o norte e o sul globais e ajudar a criação de uma ordem multipolar mais inclusiva. Trata-se de uma alternativa ao modelo existente e sinaliza um horizonte e uma perspectiva de mudança que contribui efetivamente para os esforços feitos no sul global, nos seus diversos países, em superar a sua condição de mero provedor de commodities. Uma das ideias debatidas durante o fórum foi a importância de diferenciar modernização de ocidentalização. Segundo o cientista político e diretor do Instituto China da Universidade de Fudan, Jiang Weiwei, uma das principais características do processo de modernização e desenvolvimento da China é o foco nas pessoas. This idea of people-centered modernization and people-centered development is very important because you can compare this with, say, American model, which is what we call voters-centered development. The two concepts are very different. When you talk about people-centered, you talk about the overwhelming majority of your population. But for voter-centered, as in most countries adopting Western political system, in fact, the turnout rate is very low, around 50-55%, something like that. So you get the support from 51% out of this, say, 55% of the total turnout. In the end, you focus on minority, not the whole population. A China se constitui não um modelo, mas uma possibilidade, a afirmação de que é possível ter um novo caminho. Quem permanecer no sul global como apenas importador de produtos e tecnologias, sem nenhuma perspectiva e caminho para participar da quarta revolução industrial, ficará na periferia, submetido e subordinado aos interesses e às políticas que ao longo dos últimos séculos foram nos impostas. Com a participação de representantes de cerca de 80 países, um dos assuntos mais presentes durante as falas e debates foi a construção de um sistema multipolar, assim como o papel que a China vem cumprindo nesse sentido. China becomes attractive on a number of fronts. One of it is China's concepts such as Global Development Initiative, Global Security Initiative, and more importantly, the recently concept of Global Civilization Initiative. These appeals to the developing world, Latin America, Africa, and some parts of Asia, that they are not at the center of this world and they want to be part, as well as the transformation of the United Nations system itself, that you need to transform the United Nations Security Council, for instance, and ensure the running of international United Nations, for instance, and its agencies. It needs to involve personnel coming from the developing world. As it stands, the World Trade Organization, IMF, World Bank, it is only personnel coming from United States and Europe, for instance, who are dominating this institution. And that's the kind of change we are talking about. Followed closely the visit of your President Lula and listened to carefully the speech by Madame Rousseff, your former president. Her speech is very good. She talks about this dependency, center-peripheral relations. Actually, this is a theory developed by global South economists from Latin America, from Professor Prebisch and others, And
it hinges on a very important concept. Developing countries, global south, have made all their efforts, but they cannot achieve modernization. They are constantly underdeveloped by this unfair, unjust international order. O ministro das Relações Exteriores da China, Xangai, parabenizou Dilma Rousseff pela posse como presidenta do Banco dos BRICS e disse acreditar que a instituição proporcionará maior assistência ao processo de modernização dos países em desenvolvimento. Xangai também afirmou em seu discurso que não pode ser considerada modernização tornar os ricos cada vez mais ricos e os pobres ainda mais pobres. President Lula is an important figure in the developing world, and is also a very important figure in South Africa and Africa because of what he represents. President Lula within Brazil, he represents a working class politics and minorities, blacks in Brazil. He represents a very progressive reform, and we are so inspired by him coming back, and more importantly, he is contributing immensely on the global politics. I think his views on the de-dollarization, his renewed effort to link up with China is quite important. And he is also interested in the African diaspora, and that is critical for the AU. And therefore, the world, the BRICS Bank, it's important. And being headed by a former Brazilian head of state, not just former Brazilian head of state, a female as well, it's something that is pleasing.